ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു ബസ് ടൂറിലാണ് ഒരു 6 days. അങ്ങനെ നയാഗ്രയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കോണിങ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഒരു 3500 yearsൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വെറും ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ ആൻറ്റിക്കൈറ്റിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ അങ്ങനെ പല ജഗ്സ് അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടാക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു മ്യൂസിയമാണത്. അത് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണത്. പക്ഷേ 5 മണിക്കൂർ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അത് അവിടെ നിന്ന് നയാഗ്രയിൽ ബഫലോ 2 മണിക്കൂറുള്ളൂ. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിങ്ടണിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോണിങ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഗ്ലാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി കാണുന്നത്. From my perspective, I knew a lot about glass. I came to work for the museum and learned that I knew a tiny little slice of what glass could be. The Corning Museum of Glass was founded in 1950. And in fact, the buildings that the museum is housed in are a collection of buildings from the present day going back to the 1950s. And it's a great arc of time. Woods also hold water well, which is very important to shape the molten glass straight from the furnace, as that water turns to steam and stops the glass and the wood from sticking to each other. 盯紧着它欣赏，因为它的这个功力要很高才能一次形成。看。Now, this tool is not nearly as easy as George is making it out to look. Very difficult one to really develop the finesse for. 太难了，但是它好厉害哦，一次就成功了。But it does create a foot very quickly, and that's a great tool for production glass making. Now, once we fine-tune the shape of the foot, we're going to attach a handle to it, so we can break that bubble free from the pipe, but hold on to it from the other side. 大家知道我们在家里喝的红酒杯，如果是手工做的高脚，就是工厂就是这样子压出来了，但是很难，不过它快速生产。And the transfer that we're about to go through is very challenging. We have to have the temperatures just right. If the glass is too hot, it won't break free from the pipe, but if it's not warm enough when we break it free, the whole thing could shatter from thermal shock. 我们现在第一步做好了，嘴巴怎么做那个环状？那我们要经过所谓的切割转换，这一步是整个制作过程最危险的一刻。Now the handle that we're going to use to attach to the foot is called a punty. We're going to make one of those in just a moment. Simply a little bit of hot glass shaped up on the end of a solid rod. We use the glass to attach to the foot temporarily. 这一刻就叫烹体，意大利文颠或桥梁，它对于温度很讲究，必须华氏1300度，刚刚好。 So at this point, George is preparing for the transfer by balancing the temperatures. He can use that torch to heat up certain areas of the glass that are cooler than the rest, while allowing that foot and stem to lose a little bit of heat and turn rigid and stable. 刚才他用定点加温在靠口部那边，为什么？因为他最后才加了个地盘，比较热时期，而主体的口部那边很薄，温度差很多，所以他定点加温让整个玻璃比较达到均温状态。So we can't let the piece drop below 900 degrees while we're working it. That's when it's in danger of thermal shock. So to save anything we make, we put it into an oven that slowly cools it, a process called annealing. 另外 George 要很小心，因为玻璃现在很薄，任何地方如果掉的话是900度要破的。那现在这个粘连呢，如果温度不到，那它会掉在地上就没了。但是温度太高也不行，因为粘实了之后拿不下来。 Learning the temperature simply takes experience, and George has been blowing glass for close to 30 years. 30年的 George，Chris 也是老经验，是不是能成功啊？ Let's give him a round of applause for that move. Very good. 成功了，成功了！我为什么那么高兴？你初学4到6年啊，刚才的烹体转接成功几率就50/50哎。 Now you're actually able to get a view into our reheating furnace from a camera safely mounted behind it. It looks through a very small window, just like this one, of pure silica glass. 刚才我已经介绍过保护摄影机的全硅玻璃、全锡玻璃，就是 Chris 手中拿的这个。 Fused silica was a product invented here in Corning in the early 1930s, and on its own, silica sand has a melting point above 3,000 Fahrenheit. 不仅是这个是康宁发明的，灯泡爱迪生发明的，谁做出来的？康宁。 And that oven is currently running at about 2,100 Fahrenheit.
啊，另外呢，你手机呢也是大猩猩玻璃，谁发明？他们。Now you can see that George is able to focus most of the heat now just on that top section. The only part left is shade. But occasionally he'll put that whole piece deep inside the furnace for a brief reheat. This is called a flash heat, and it's to maintain that base temperature throughout every part of the form. 各位，如果最后成功拿下来，底下会留下个80，成为手工玻璃的第一个标记，我们叫 Ponti 的记号，华人叫它肚脐眼，因为机器不需要转接，机器做的就没有这个肚脐眼一个疤。If we had a slightly uneven break, George can trim away that unevenness on the top. 剪玻璃，哇，不可思议，剪的手感像剪橘子皮一样。Now, one thing that sets this shop apart from most glass studios that you see nowadays is an all-electric setup. Most places use combustion from either natural gas or propane. 来到康宁，我们的设备可是第一流的哦。您看到这些这个炉子都是电力供应的，全世界都是天然气平稳。哎，这个是电力，康宁玻璃博物馆发明的哟。At one point, our museum was partnered up with celebrity cruise lines, and we had glass blowing demonstrations just like this on board 3 of their vessels. And to do that properly, we had to have an all-electric hot shop. So this shop was designed for that purpose. 因为我们有3条豪华邮轮叫 Celebrity， 大家有机会去坐。那我们曾经在上面呢制作玻璃秀啊，那边不能有公开的火箭，所以我们发明了电炉子。Even though this is a very high-tech, modernized shop, this process of forming a glass object that you're watching is quite old. In fact, it goes about 2,000 years to the ancient Roman glassmakers. 电炉可不是好弄的，要达到华氏的2000度摄氏1000度均温，非常的难度很高。那我们制作玻璃，其实4000年前埃及人就做啦。Of course, they didn't have natural gas or electric ovens, but they used wood-fired furnaces. And with a wood-fired oven, if you tended to it constantly, you could get it 2,000 degrees and work glass in a very similar fashion. 对，但是一直到炉形状还有温度一样都一样了，他们笑了。我就想让动作大家开心嘛啊。The table I'm using to pre-shape the glass is called a marker, and it's just a steel top table. 好，第2个很重要，你看2样对称，这是 Chris 的功力就很重要了。Very basic tool, but a very useful one in a glass studio. 好，请欣赏，别错过精彩动作来啦。So a little aim for dead center on the opposite side of that first handle, and then cutting through the glass is actually very, very easy at this temperature. 好，它必须要沾黏一拉，这温度适当再减，运用动力叫做重力把手。And the angle that he cuts that at creates the basic profile of the handle, sort of tapering the tip of that, and then curling the tip in on itself before making the reattachment buries that cut mark. 好不好？好啊，太好了。Now he takes this reheat just as a flash heat to make sure the foot, the stem, and every other part of the piece stays above that critical temperature, but it also gives him a little extra time to go in and shape that second handle a little bit more. 再一次均温处理，为什么均温处理这么重要？因为它退火的时候，如果不均温处理啊，明天拿出来会破的。因为别忘了，把手最后做，最后实心，主体很薄，怎么样？均温要很重要的哦。So once we remove this from the punty, we'll place it into our annealing oven, where from 900 Fahrenheit, it needs at least 8 to 10 hours to properly cook to room temperature, otherwise it would crack. 好，如果说今天的退火完全太好了，要多少时间退火啊？80分钟，11个月，11个月呀。Once again, just taking a series of very quick reheats to balance and equalize the temperatures. If we break this free and the foot is too cold, it can crack. But if we put it away with the handle too hot, that handle will slump and distort. 现在Ponti要见真章了，它若是华氏1300度没有过高，就能够成功接下而不脱底。Now also notice how carefully George is with that punty. When he sets that rod down at the bench rail, it's very light-handed doing so. Any vibration going through can cause that piece to pop off before we're ready. 钢夹的那钢管尖点的Ponti非常脆弱，要轻轻的放，轻轻地放，或者一震到啪就掉地上了。Just a little fine-tuning, making sure it's right where he wants it. We can fire polish any sharp edge that's left behind from cutting the glass with this oxygen gas torch.
别小看这个火枪，华氏4000度，定点加温，因为刚才剪的地方一定很尖锐，把它打滑打平，不割伤手。Now, to ensure this piece will break free, we want to create a little extra stress between that contact and the punty. And he'll do this by tapping around it with a butter knife. 喷嚏黄油到一切成功了，各位， Simple as that. 好厉害 Now, 啊！ one more fire polish on that punty mark on the bottom, and this piece will quickly get put into our annealing oven, where we'll see it tomorrow morning. 太漂亮了！明天所有玻璃菜请出来。Let's give another big round of applause. That's George Kenner and a beautiful job. George Kenner，还有不是少。 All right. Now, we do a lot of demonstrations here at the museum. We don't make work to sell. This is just a demonstration for enrichment and fun. But sometimes we give a piece away for free. 好，现在就要送一个无价之宝非卖品给我们的观众，请您拿出的票来，我们要念出最后3个号码。 All right. Now, George has picked out a beautiful bowl to give out. He's going to grab a winning ticket. So everybody here should pull out those tickets and take a look. അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന് നയാഗ്ര ഫാൾസാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഇവരെ ഒരു ലേക്കും അവരെ ഒരു ഫോർട്ടുണ്ട്, പഴയൊരു ഫോർട്ട്, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അവർ വാറൊക്കെ നടന്ന ഒരു ഫോർട്ടാണത്. അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാൻ ഇറങ്ങി. ഇത് നയാഗ്ര ഫാൾസ് എന്ന് വന്ന വെള്ളമാണിത്. ഇത് ലേക്ക് ഒൻറ്റേറിയ എന്നുള്ള ഒരു ലേക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇത് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന അമേരിക്കൻസാണത്. നമ്മളെ ബസ്സിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബസ്സിൽ കൂടുതലും ചൈനീസായിരുന്നു, പിന്നെ കുറേ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബസ് ടൂറിൽ അവർ പോകുന്നതാണ്. നല്ല നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ, ഒറിജിനൽ അമേരിക്കൻസാണ് അവർ. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം.